వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు హవిష్య గhattamaneni. ఈరోజు మనందరికి ఇష్టమైన చికెన్ లాలీపాప్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఓకే, స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని 2 స్పూన్స్ పెరుగు వేసుకోవాలి. తర్వాత 1 స్పూన్ పసుపు, 1.5 స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్, 1.5 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 లెమన్ జ్యూస్ తీసుకుందాం. సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తీసుకుందాం. కొంచెం కరివేపాకు, 3 గ్రీన్ చిల్లీస్, సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం. 1 స్పూన్ టొమాటో సాస్, 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇదంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వాష్ చేసుకున్న చికెన్ తీసుకుందాం. ఈ చికెన్ని కాసేపు సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలి. లాలీపాప్ షేప్లో స్కిన్ని కట్ చేసుకోవాలి. చూపించిన విధంగా లాలీపాప్ షేప్లో ఉండేలాగా చేసుకోండి. ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకున్న మసాలాని తీసుకుందాం. ఈ ముక్కలకి మసాలా పేస్ట్ని బాగా అప్లై చేసుకుందాం. అన్ని ముక్కలకి ఇలాగే అప్లై చేసుకుందాం. ఈ పీసెస్ని ఫ్రిడ్జ్లో 1 అవర్ ఉంచుకోవాలి. ఒక 1 అవర్ నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకొని తీసుకున్నాను. ఒక కడాయి తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కాక పీసెస్ని వేసుకుందాం. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి, లేదంటే లోపల సరిగా ఉడకదండి. ఫ్రై అయిన తర్వాత 2 వైపులా తిప్పుకోవాలి. నేనైతే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేశాను. చాలా బాగా ఫ్రై అయ్యాయండి. వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను. బ్రౌన్ కలర్లో భలే ఫ్రై అయ్యాయి కదండి. ఓకే, వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. టేస్టీ లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయాయి. చాలా టేస్టీగా, చాలా బాగా వచ్చాయండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. Please like and subscribe to Havishya Ghattamaneni channel.